This is Japneet. Today I will conduct your interview. Please introduce yourself. My name is Kaur. I come from district Moga. It is in northern part of India. I recently completed my senior secondary education with commerce stream senior secondary school. Okay, I have recently completed my ticket. Okay, let's talk about car trip. Do you like to travel by car? Yes, definitely. I love to travel by a car because it is convenient for me to go outside. एक जैसे डेफिनेटली कोई चीज़ जो आप करते ज़्यादा बेटर है डेफिनेटली एंजॉय ट्रैवलिंग इन कार Okay, sir. ठीक है जे ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ 3 ਲਾਈਨ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ Okay, ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ yes I love to travel by car ठीक है especially on the weekends with my family on long or short trips Okay. okay basically when do you travel by car Well, it totally depends upon the condition because when I have need to go outside for my own work as well as go for shopping, it is very convenient for me because with the help of it I can also get various kind of things. ठीक है various kinds of things Kinds of. थिंग्स मतलब केड़ी थिंग्स थोड़ा आइडिया चेंज करके ज़्यादा Okay. बेटर ठीक है ओके जी लेट्स चेंज द टॉपिक हाँ वुड यू लाइक टू वर्क इन अ कंपनी विच इज़ रिलेटेड टू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन Of course, because it is very important in nowadays because if people have a lot of knowledge regarding the environment protection, then people can easily save our environment because nowadays most of the people do not care about it. इन नाउअडेज के कलर नाउअडेज Nowadays. इन नहीं आएगा ठीक है Okay. ओके जी हाउ कैन वी प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट According to me, there are genre of ways which help we can also protect our environment, especially use the things as again and again. Apart from this, people can use the dustbin as compared to throw these things here and there. एज कम्पेयर टू थ्रोइंग द थिंग्स ठीक है using things like using things again and again ठीक है lot of methods by which okay how do you usually celebrate new year I celebrate a new year with the help of different kind of things, especially first at the morning time I like to get up early and after that I like to go Sikh temple with my family members. ठीक है स्पीड तो थोड़ा सा कंट्रोल कर ले तो ज़्यादा बेटर है Okay, sir. ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਹੈਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਰ ਇੱਕ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ 1.5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿਊ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ 12 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਹੋ ਗਈਆਂ 3 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨਾ Okay, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ 16 ਬੋਲੀਆਂ ਤਾਂ 4 ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਸਲੋ ਬੋਲਾਂਗੇ ਮਿਸਟੇਕਸ ਘੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪੌਜ਼ਸ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ Okay, ਓਕੇ ਜੀ ਡੂ ਯੂ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦੈਟ ਯੂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ yes, I vividly remember at this new year I got up early at the morning time. After that I went to a Sikh temple with my family members. Also at the evening time I distributed sweets with the poor families. ठीक है विद प्योर फैमिली With poor families. अच्छा विद पुअर ठीक है मैं कहता हैरी पॉटर Nice. ठीक है जी गो फिर दो वेंट हाँ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ Went. ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ Okay, sir. ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਲਗਾ ਲਓ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਜੇ ਨੋਟ ਕਰ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਨਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਵੈਂਟ ਕਹਿ ਦੋ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਸੈਲਫ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੈਂਡ ਕੱਟਣੇ ਕੱਟਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ Okay, sir. ਮਿਸਟੇਕ ਕਰੀਏ ਓਕੇ ਜੀ ਲੈਟਸ ਚੇਂਜ ਟੌਪਿਕ ਅਗੇਨ ਡੂ ਯੂ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਟਾਈਮ ਵਿਦ ਪੀਪਲ Of course, because it is very good for me to spend a time with the people because I think if I spend a time with people at that time I can easily rejuvenate my mind with share my experience with them. by sharing Bye. my experience with them okay that is nice basically what types of topics do you discuss with your friends or people Actually, I am a student. That's why I like to talk about related to my education, and sometimes I like to talk on fashionable things. talk about my education talk about related इकट्ठा नहीं कहना है ना जैसे talk about my education related topics है ना Okay, sir. fashionable things के fashion Fashion. trends बोल दो है ना ठीक है do you like to watch movies Of course, it is very good way to rejuvenate my mind because whenever I watch various kind of movies at that time, I can easily spend my time. I can easily kill my time pass my time ठीक